As luzes do estudio estavam mais intensas do que o normal naquela tarde de quinta-feira. A platia, composta por cerca de dozenas pessoas, aguardava em silêncio, enquanto as câmeras se ajustavam para capturar cada ângulo do palco principal. O tema do dia era pesado, daqueles que fazemos técnicos de som para prestar atenção. No centro do palco, duas cadeiras de couro marrom aguardavam seus ocupantes, e ao lado, a poltrona característica o Dr. Filmagra conduziria, mas uma de suas intervenções televisivas que mudavam vidas. A produto havia trabalhado durante semanas nesse caso específico. Não era apenas mais uma história de conflito familiar ou adolescente rebelde, era algo que tocava nas feridas mais profundas da sociedade americana, o tráfico humano. Uma epidemia silenciosa que arrancava milhares de jovens de suas famílias todos os anos. E hoje, uma sobrevivente estava presta a compartilhar sua história pela primeira vez em rede nacional. Madison Thompson, conhecida carinhosamente como Maddie, tinha apenas 17 anos, mas seus olhos carregavam décadas de dor. Sentada nos bastidores com sua mãe, Rebecca Thompson, de 42 anos, a adolescente segurava com forca uma mochila escolar desgastada. Dentro dela, caderno de capa preta que ela não havia mostrado a ninguém, nem mesmo a própria mãe. Diário que continha segredos capazes de desmantelar toda uma rede criminosa, que ainda operava nas sombras, sequestrando meninas como ela. Rebecca não conseguia parar de olhar para a filha. 2 anos inteiros em que ela acordava todos os dias sem saber se Madison estava viva ou morta. 2 anos de cartazes esparrados pela cidade, de entrevistas desesperadas na televisão local, de ligas para a polícia que nunca traziam boas notícias. E então, 6 meses atrás, milagre, Maddie foi encontrada vagando pelas ruas de suburbio a 300 km de casa. Magra, traumatizada, mas viva. A música de abertura do programa começou a tocar, e a voz grave do narrador acudiu pelo estúdio, preparando o terreno para o drama que estava prestes a se desenrolar. No programa de hoje, uma mãe desesperada e uma filha que volta dos mortos. Madison Thompson desprezou os 15 anos quando saía da escola. Durante 2 anos, Rebecca viveu o pior pesadelo que uma mãe pode enfrentar. Mas o retorno de Maddie não true alivio, true mais perganas. Porque ela não conta toda a verdade sobre o que aconteceu, o que ela está escondendo, e porque, mesmo livre, ela ainda olha por cima do ombro como se alguém estivesse vindo buscá-la. Hoje, nesse palco, a verdade finalmente vira e tona, e o que será revelado vai chocar não apenas esta família, mas toda a nação. A platia aplaudiu enquanto o Dr. Phil entrava no palco com seu característico entrar confiante, vestindo terno azul marinho impecável. Ela acenou brevemente para o público antes de se posicionar em frente às câmeras. Seu rosto já assumindo aquela expressão séria e determinada que seus espectadores conhecem tão bem. Hoje vamos falar sobre a machina que me tira o sono, el comicu. Sua voz firme ecoando pelo estúdio. Tráfico humano. Não é algo que acontece em países distantes. Está acontecendo aqui, agora, nas nossas cidades, nas nossas vizinhanças. E a jovem que está presta a entrar nesse palco sobreviveu a esse inferno. Mas ela true algo consigo. Algo que pode mudar tudo. Vamos receber Madison e Rebecca Thompson, as duas mulheres entraram de maus dados. Rebecca usava vestido simples e discreto. Seus cabelos castanos presos em rabo de cavalo. Maddie estava com jeans, uma blusa de manga comprida mesmo no calor do estúdio, e a mochila ainda pendurada no ombro. Ela não alargava. As câmeras capturaram cada detalhe enquanto me e filha se sentavam, visivelmente nervosas. Antes de continuarmos com esta história impactante, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma das próximas revelações do Dr. Phil. Deixe nos comentários de qual lugar você está assistindo e o que você acha que vai acontecer nesse caso.
Sua opinio inguido important para continuarmos trazendo estes conteúdos exclusivos. Q transforma vidas. O silencio no estudio era quiz palpável en cuando Dr. Phil se acomodava sua poltrona, ajustando o microfone de la pela. El estadio es duas mulheres y sua frente por longo momento, en es de falar. Sus ojos experientes ya identificando o cine de trauma profundo. Na linguagem corporal de Maddie. Rebecca, voca pasu dois anos sem saber se sua filha estava viva, ela nasceu. Sua voz carregada de impatiência controlada. Como sobrou dia MQ ela desapareceu. Rebecca respirou fundo, as lágrimas ya começando a se formar. Foi uma terça-feira normal. Maddie saiu para a escola de manhã como sempre fazia. Ela ia a pé, eram apenas 4 quarteirões. UAVI ser pela porta, a cena para mim. E aquilo foi a última vez que UAVI durante 2 anos. A voz dela quebrou, e ela precisou de momento para se recompor. A escola ligou às 2 da tarde, dizendo que ela não havia aparecido. Eu imediatamente soube que algo estava errado. Maddie nunca faltava aula. Nunca. E a polícia, Dr. Phil perguntou, inclinando-se levemente para frente. Eles disseram que ela provavelmente havia fugido. Que adolescentes fazem isso? Mas eu conheço minha filha. Ela não fugiria. Ela tinha planos, sonhos. Queria ser veterinária. Rebecca olhou para Maddie, que mantinha os olhos fixos no chão. Ela só como quer me levar a sério depois de uma semana, quando revisaram as câmeras de segurança de uma loja próxima e escola. Drive da Phil se virou para Maddie, que finalmente ergueu o olhar. Seus olhos verdes estavam cheios de uma dor antiga, mas também de algo mais, medo real e presente. Maddie, voca desapareceu aos 15 anos e reapareceu aos 17. Voca esteve durante esses 2 anos? A adolescente apertou algo da mochila. Quando falou, sua voz era baixa, quase sussurro. Eu estava em lugares diferentes. Casas, apartamentos, às vezes poros. Eles nos moviam constantemente. Nunca ficávamos mais de algumas semanas no mesmo lugar. Eles como, Maddie? Os homens que me pegaram. Ela engoliu seco. Eu estava indo para a escola quando uma van pro ao meu lado. Homem saiu e pergunta por directs. Eu fui ajudar, ser educada, sabe? E então ele me puxou para dentro da van. Havia outros 2 homens ele. Eles colocaram algo no meu rosto, pano como cheiro químico, e eu apaguei. A plateia estava em completo silêncio. Algumas pessoas tinham as mãos na boca, outras limpavam lágrimas discretamente. A realidade do tráfico humano estava ali, personificada em uma garota que parecia tal comum, tal familiar. Quando acordei, estava em quarto escuro, com outras meninas. Todas mais ou menos da minha idade, algumas mais novas. Maddie começou a tremer, e Rebecca imediatamente pegou sua mão. Elas nos disseram que não adiantava gritar, que ninguém viria nos salvar, que pertenciamos a elas agora. Dr. Phil manda sua expressão controlada, mas mesmo ele, com décadas de experiência lidando com os piores aspectos da natureza humana, parece afetado. E durante esses 2 anos, voca foi movida de lugar em lugar, sim. Às vezes era para outras cidades, outras vezes apenas para outro lado da mesma cidade. Eles eram muito organizados. Tinham regras horários puniques. Ela pausou, claramente lutando para continuar. Eles nos alugavam, drive da Phil. Como objetos. E se a gente tenta fugir ou causas problemas. Sua voz falhou. Voca viu meninas serem machucadas. Dr. Phil perguntou, sua voz mais suave agora. Maddie apenas assentiu, incapaz de verbalizar os horrores que havia testemunhado. Rebecca estava correndo abertamente agora. Quando ela voltou, eu pensei que o pesadelo havia acabado. Mas percebi que ele apenas tinha mudado de forma. Ela não dorme, não sai de casa, não confia em ninguém. E sei que ela não está me contando tudo. Sei que há algo mais da Dr. Phil se virou completamente para Maddie. Voca escapou há 6 meses. Como? Eu estava sendo levada de lugar para outro. O carro pro semaphoro.
y aporta estava destrancada. You simplemente, Corey ignio conseguir mais respirar, e meis sangrarum. Entre em uma loja e implore para ligar para a polícia. Ela olhou para me. Eu só queria voltar para casa. Mas vocanho volta completamente, volto. Doctor. Phil observo, suavas assumindo aquele tom característico de confrontaco suave. Part de voca ainda esta la, naqueles lugares escuros. E há algo que vocanho está dizendo, algo que está carregando sozinha. Maddie ficou rígida, sus olhos se arregalando levemente. A mochila su colo parecha de repente, mas pesada. Doctor. Phil dixu o silencio se estabilizar por momento, uma técnica que ele dominava perfeitamente. Ele sabia que às vezes o silencio era mais poderoso que qualquer pergunta. E funcionou. Maddie começou a se mexer desconfortável em sua cadeira, seus dedos brincando nervosamente com o zíper da mochila. Maddie, ele finalmente diz, suavas mais firme agora, eu faço isso há mais de 20 anos. Já senti como centenas, talvez milhares de pesos nesta cadeira. E eu sei quando alguém está escondendo algo crucial. Não para me proteger, não para proteger a si mesma, mas para proteger outras pessoas. E exatamente o que o voca está fazendo agora. Rebecca se virou para a filha, confuso e preocupado misturadas em seu rosto. Maddie, do que ele está falando? Adolescente balanco a cabeça. Lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Unio poço, mamãe. Unio poço fala sobre isso, porcunho. Dr. Phil pressionou, inclinando-se mais para frente. Por que o voca não pode falar? Porque está com medo? Porque ele é amiga voca? O porco que o voca sabe tão grande, tão perigoso, que o voca acha que o Connor vai colocar outras pessoas em risco? Todos os motivos. Maddie praticamente gritou, sua compostura finalmente se quebrando. Tudo isso, eles disseram que se eu falasse, eles me encontrariam. Eles disseram que conhecem minha família, minha casa, minha escola. Eles disseram que tinham pessoas em todos os lugares, e na polícia. Murmurou procuro APLATEIA. Doctor. Phil ergueu a mão, pedindo silêncio. E voca acredita nisso? Eu vi coisas, drive da Phil. Vi coisas que provam que eles não estão mentindo. Sua mão foi para a mochila novamente, agarrando-a com mais força. Durante os 2 anos que passei lá, eu observava tudo. Cada rosto, cada nome que era mencionado, cada indireco que eu conseguia ver. Eu sabia que se algum dia conseguisse ser, eu precisaria lembrar de tudo. E voca lembra? Maddie respirou fundo, tomando uma decisão que estava clara em seus olhos. Eu não só lembro. Eu escrevi tudo. O estudio pareceu parar por momento. Rebecca olhou para a filha em seu KBS o LUTO. Doctor. Phil, mesmo com toda sua experiência, não conseguiu esconder completamente sua surpresa. Voca escreveu, ele repetiu, processando a informa quo. Voca mandava registro? Não exatamente durante, seria impossível. Mas nos últimos 6 meses, desde que voltei, tenho escrito tudo que me lembro. Cada detalhe, cada rosto, cada nome. Ela olhou para a mochila em seu colo. Está tudo aqui. Maddie, por que voca não levou isso para a polícia? Rebecca perguntou, suavas misturando esperança e desespero. Por que não sei em como confiar? Maddie respondeu, suavas quebrando novamente. Das polícia que veio em nossa casa depois que eu voltei. Mamãe, eu vi as homomanes. Ela estava em uma das casas. Ele não estava de uniforme, mas eu reconheci o rosto dele, uma cicatriz que ele tem no pescoço. Ele fez parte disso. O estudio explodiu em susurros CHOCA. Doctor. Phil ergueu as mãos desta vez, restaurando a ordem. Rebecca havia levado a mão e boca, seus olhos arregalados de horror. Voca tem certeza absoluta disso, Doctor. Phil perguntou, suavas agora completamente séria e profissional. Eu nunca tive certeza de algo na minha vida. Quando ele veio em nossa casa, eu quase desmaiei. Ele me olhou nos olhos e havia reconhecimento ali. Ele sabia que eu o conhecia, e eu sabia que ele estava me avisando para ficar com o IETA. Doctor.
Fil ficu silencio por un longo momento, claramente procesando a magnitud do que estava sendo revelado. Maddie, o que exatamente está nessa mochila? A adolescente abraçou a mochila contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse diário? Eu escrevi tudo. Nomes completos quando eu conseguia uvi-los, descrições físicas, endereços, placas de carros, rotinas. Quantas meninas havia em cada lugar? Como ia visitá-las? Quanto elas pagavam? Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais firme. E não eram apenas homens aleatórios, drive da fil. Havia pessoas importantes. Pessoas que voca reconheceria se eu dissesse os nomes. Atenção no estudio era quase física agora. Cada pessoa presente compreendia que estavam testemunhando algo muito maior do que episódio regular de televisão. Estavam no centro de algo que poderia explodir escândalo nacional. Voca trues diário hoje, Dr. Phil perguntou, embora a resposta fosse havia. Sim, Maddie sussurrou. Porque esta cansada de carregar isso sozinha. Esta cansada de ter medo. E porque ainda há meninas LA, drive da fil. Meninas que eu conheci, que se tornaram minhas amigas. Elas ainda estão LA. E eu sou a única pessoa que sabe procurar da Dr. Phil se levanta de sua poltrona, algo que ele raramente fazia durante uma entrevista. El caminho lentamente a Maddie estava sentada, se ajoelhando ao lado dela para ficar no mesmo nível de seus olhos. As câmeras capturaram cada segundo desse momento sem precedentes. Maddie, voca e uma das pessoas mais corajosas que eu conheci, ele disse, sua voz carregada de emoção genuína. O que voca passo seria suficiente para quebrar a maioria dos adultos. Quanto mais uma menina da sua idade. Mas voca não apenas sobrevive, voca documenta tudo. Voca se preparou para lutar de volta. Maddie assentiu, as lágrimas escorrendo mais livremente agora. Eu prometi para as outras meninas. Quando eu estava querendo, uma delas me dispara cor mais rápido. Ela discorre por todas nós. E eu prometi que se eu conseguisse ser, eu voltaria por elas. De alguma forma. E voca está mantendo essa promessa agora, Dr. Phil disse. Mas preciso que voca entenda a gravidade do que voca está presta a fazer. Se o que está neste diário e o que voca está dizendo que isso vai desencadear uma investigação federal massiva. Sua vida vai mudar novamente, de maneiras que voca talvez não esteja preparada. Eu sei, Maddie respondeu, sua voz surpreendendo firme agora. Mas eu não posso continuar vivendo assim. E alas não podemos continuar sofrendo enquanto eu fico em silêncio. Rebecca estava colocando agora, tanto de orgulho quanto de medo pela FILHA. Dr. Phil colocou sua mão gentilmente no ombro de Maddie. Então me mostre-me o que voca tem. Com mãos trêmulas, Maddie abriu o zíper da mochila. Ela puxou caderno de capa preta, surpreendendo grosso, com as páginas visivelmente preenchidas com escrita apertada. Ela segurou por momento, como se estivesse despedindo de fardo que carregava muito tempo. Antes de estendê-lo para Dr. Phil, ele pegou o diário com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado. E talvez estivesse. Ela abriu na primeira página e começou a ler em silêncio. A plateia assistia em completo silêncio, todos prendendo a respiração. Os olhos de Dr. Phil percorre a página, depois a seguinte e aproxima. Sua expressão mudou gradualmente, passando de séria para chocada. Depois para algo que raramente era visto em seu rosto, por horror e indignação. Ele continuou folhando, prendo em suas páginas, lendo com mais atenção. Sua mandíbula ficando cada vez mais tensa. Quando chegou a uma página específica, aproximadamente no meio do diário, ele parou completamente. Seus olhos se arregalaram e ele releu aquela secou três vezes. Como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Ele olhou para Maddie, depois de volta para a página, depois para Maddie novamente. Quando voca viu essa pessoa, ele perguntou, sua voz tensa, apontando para algo na página. Três vezes. Uma vez quando eu estava sendo movida entre casas,
el estava seno de uma das propriedades e duas vezes em uma das casas principais, on elas Manningham as meninas premium, como elas chamavam. Maddie respondeu, claramente sabendo exatamente sobre qual entrada ela estava fala em dio doctor. Phil fechu o diario lenamente, suas mãos tremendo levemente. El se levantou, ainda segurando o caderno, e caminhou direito ao centro do palco. Ficou ali parado por momento, claramente lutando com alguma decisão interna. Então, ele se virou para as câmeras. O que aconteceu a seguir foi algo que jamais havia ocorrido nos mais de 20 anos de história do programa Dr. Phil. Em todos aqueles anos, atrás de centenas de casos chacones, confrontos emocionais e revelações devastadoras, ele nunca havia feito o que estava prestes a fazer. Para me gravaco, ele disse, sua voz fria e autoritária. Para agora, houve momento de confusão total. Os diretores de câmara olharam para os auros, sem saber se ele estava falando sério. Os produtores nos bastidores começaram a falar freneticamente em seus headsets. E o para me gravaco, Dr. Phil quase gritou, com uma intensidade que fez todo o estúdio estremecer. Desligam as câmeras. Todas elas da agora. O diretor de estúdio, homem chamado Marcus que trabalhava com Dr. Phil há 15 anos, finalmente reagiu. Corta. Todas as câmeras corta. Desligar transmissão. Uma, as luzes vermelhas das câmeras se apagaram. A plateia estava em completo choque, murmúrios de confusão se espalhando rapidamente da Dr. Phil se virou para elas, ainda segurando o diário como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eu preciso que todos na plateia saiam do estúdio agora, ele disse. Sua voz deixando claro que não havia espaço para discussão. Estou e mais uma gravaco de televisão. Isto se tornou uma questão de segurança nacional. Os minutos seguintes foram caos. Controlado. A plateia de dezenas pessoas foi escoltada para fora do estúdio por seguranças. Muitos deles protestando, outros tirando seus telefones para tentar filmar. Apenas para serem instruídos a guardá-los. A equipe técnica foi dispensada, exceto por alguns membros essenciais que Dr. Phil explicitamente pediu que ficassem. Em 15 minutos, o que antes era estúdio cheio de vida e energia estava agora quase vazio. Silencioso, com apenas Dr. Phil, Maddie, Rebecca, Marcus o diretor, dois produtores executivos e cinegrafista permanecendo. Drive. Phil imediatamente pegou seu telefone celular e fez uma ligação. A conversa foi curta e intensa, seu tom deixando claro que ele estava falando com alguém em alta passaqueio de autoridade. Sim, e uma emergência. Não posso falar sobre isso por telefone. Voca precisava aqui agora, e trazer uma equipe do FBI convoca. Eu entendo o protocolo, mas estou super qualquer protocolo. Confia em mim. Ele desligou e olhou para Maddie e Rebecca, que estavam abraçadas, tremendo. Maddie, Rebecca, eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo agora, ele disse, se aproximando deles novamente, mas desta vez sua postura era diferente. Não era mais o apresentador de talk show, era algo mais próximo de produtor. O que está neste diário? Não é apenas evidência de tráfico humano. E evidência de uma rede que envolve pessoas em posições extremamente altas de poder. Políticos, empresários e figuras da aplicação da lei. Rebecca Ofego. Ideias. E jamais, Dr. Phil continuou, olhando diretamente para Maddie. Aquela pagina que me fez parar gravaco. Voca escreveu sobre ver homem específico outras vezes. Homem com uma marca de nascença distinta no lado direito do pescoço. Cabelos grisalhos, que dirigia a Mercedes Prada. Maddie assentiu da sim. Ele era diferente dos outros. Eles o tratavam com muito respeito, quase com medo. E ele sempre estava acompanhado de guardas de segurança. Maddie, Dr. Phil disse, sua voz agora mais baixa, a descrito que voca do corresponde perfeitamente senador dos Estados Unidos. Senador que actualmente está sendo cotado para concorrer e presidencia no próximo ciclo eleitoral.
O silencio que se seguro foi absoluto. Rebecca cobrou a boca calma as mãos, lágrimas de choque escorrendo por su rostro. Maddie simplesmente assentiu. Como se part delia sabes que aquilo era me, ou do que ela podia imaginar. Existe mais? Rebecca finalmente conseguiu perguntar doctor. Phil folhou algumas páginas do diário. 16 nomes que posso identificar imediatamente como figuras públicas. Provavelmente há mais que reconheco. Enricos de propriedades diferentes, todas em áreas residenciais respectivas. Placas de veículos. Descritos de sistemas de segurança, e El Paso, Ohano para Maddie com admiração renovada. Descritos e primeiros nomes de pelo menos 40 meninas que ainda estão desaparecidas. 40 itras, Maddie corrigiu em voz baixa. You can heche 40 itras meninas diferentes durante os 2 anos. Algumas foram movidas para outros lugares, algumas nunca mais viada pode ser os homens levaram las emera. Suavas quebru. No sei o que acontece com essas doctor. Phil se ajolou novamente na frente dela. Maddie, por causa da sua coragem, por causa da sua forca incrível de documentar tudo isso. Essas meninas têm uma chance agora. Uma chance real de serem encontradas e trazidas para casa. Mas e minha segurança? Rebecca perguntou, a mãe protetora emergindo atrás do choque. Se essas pessoas são poderosas, o que vai impedir las de. E exatamente por isso que parei gravaco, doctor. Phil explicou. Se isso talvez ido ao vivo o mesmo site gravado para transmissão posterior. Focus esterium em perigo imediato. Mas agora, com as câmeras desligadas, podemos controlar como sabe. O FBI vai assumir a partir daqui. Focus entraro em proteco de testemunhas imediatamente. Proteco de testemunhas? Maddie repetiu, o peso daquilo que no sobre ela. Por quanto tempo? Honestamente, eu sei. Pode ser meses, pode ser anos. Depende de qual longe essa investigação vai doctor. Phil seguro as mãos de ambas. Mas eu prometo a vocês duas coisas. Primeira, farei tudo ao meu alcance para garantir que vocês ficam seguras. E segunda, eu descansarei que cada pessoa mencionada neste diário seja levada à justiça. Dos produtores executivos, uma mulher chamada Linda que estava com o programa desde o primeiro dia, se aproximou. Phil, o FBI está caminhando. ETA de 20 minutos. Eles estão trazendo uma equipe de proteco TAMB e equipe doctor. Phil assent ayuda bom. Linda, eu preciso que você destrua toda gravação do programa de hoje. Tudo. Eu pode haver nenhum rastro disso. Já está sendo feito, ela confirmou. Os backups tamam estão sendo apagados. Rebecca olhou ao redor do estúdio vazio. A realidade de sua situação finalmente se estabelecendo completamente. Nós nunca vamos poder voltar para casa. Vamos? Não por tempo, doctor. Phil admitiu com honestidade. Mas vocês estão vivas. E Maddie, você vai finalmente poder dormir sabendo que fez a coisa certa. Que você salvou essas meninas. Maddie abracou a mim, colocando agora, uma mistura de alívio. Medo e exausto emocional finalmente se soltando. Rebecca segurou firmemente, beijando o topo de sua cabeça repetidamente, susurrando palavras de conforto. Drive da Phil se afastou para dar-los a momento, mas manava o diário seguramente em suas mãos. Ele olhou para Marcus, que havia desligado sua câmera, mas permanecido no estúdio. Marcus, em seus 15 anos comigo, você já viu algo assim? O diretor veterano balancou a cabeça lentamente .NUNCA. Nem perto. Phil, você percebe que isso vai mudar tudo, certo? Não apenas para las, mas para você, para o programa, para. Eu sei, doctor. Phil interrompeu, e eu não me importo. Algumas coisas são maiores que televisão. Marcus, algumas coisas são maiores que ratings e contratos e carreiras. Estou em uma dessas coisas. Os 20 minutos de chegada do FBI aparecerão uma eternidade doctor. Phil permaneceu com Maddie e Rebecca o tempo todo, ocasionalmente perguntando detalhes de esclarecimentos sobre certas entradas no diário,
sempre com sensibilidade e cuidado. Quando a equipe federal finalmente chegou, olhou agentes liderados por uma agente especial sênior chamada Catherine Morrison, o estúdio se transformou em hub de abraço policial. A agente Morrison foi o diário por 15 minutos, sua expressão ficando cada vez mais grave. Ela fez várias ligas, cada uma mais agente que o anterior. Finalmente, ela se aproximou do grupo. Dr. McGraw, Maddie, Rebecca, ela como sua voz profissional mas não insensível. Estou possivelmente or quebra uma investigação de tráfico humano que vimos uma década. Com base apenas no que vi nas primeiras páginas, posso confirmar que pelo menos 3 das pessoas mencionadas já estão sob investigação separada por nós. Isto conecta os pontos de uma forma que não conseguíamos fazer antes. O que acontece agora? Rebecca perguntou. Agora, vocês duas vão comigo. Temos local seguro preparado. A manha de manha, Maddie. Voca vai se sentar com nossos melhores analistas e agentes e vamos passar por cada página deste diário juntos. Morrison olhou para Maddie com genuíno respeito. Voca e uma heroína, jovem senhora. Voca pode ser isso agora, mas o que Voca fez hoje vai salvar inúmeras vidas. 6 meses depois, em estúdio diferente, com formato completamente novo, Dr. Phil estava sentado em uma configuração mais intimista, sem plateia, apenas ele e uma câmera. Era episódio especial de seu novo programa Dr. Phil Primetime, e pela primeira vez desde aquele dia fatídico, ele estava prestes a falar sobre o que aconteceu. Há 6 meses, ele como sua voz carregando o peso de tudo que tinha acontecido desde então. Eu fiz algo que nunca havia feito em mais de 20 anos fazendo televisão. Eu parei uma gravação. Expulsei todo mundo do estúdio. Desliguei as câmeras. E se Voca estava se perguntando por que o programa Dr. Phil terminou abruptamente alguns meses depois daquele dia. Agora Voca vai entender. El Pazo, organizando seus pensamentos. Naquele dia, uma garota cor-rosa de 17 anos chamada Maddie, no eu nome real dela, ela está só proteco de testemunhas. True para o meu programa algo que mudaria não apenas sua vida e a vida de sua mãe, mas potencialmente mudaria o curso da justiça americana em relação ao tráfico humano. Dr. Phil se inclinou para frente, a intensidade familiar voltando a seus olhos. Ao longo dos anos, lidei com milhares de casos. Vicios, relacionamentos abusivos, famílias destruídas. Mas aquele dia eu segurei nas mãos evidências de algo tão grande, tão profundo, tão podre da medula do que deveria ser sociedade civilizada, que eu soube imediatamente que não podia deixar aquilo virar entretenimento. Porque isso que teria acontecido se eu tivesse deixado as câmeras ligadas. Teria virado manchete. Teria virado trend no Twitter. Teria sido comentado, analizado, transformado em memes. E enquanto todos nos estivéssemos ocupados discutindo isso na internet, as pessoas responsíveis teriam tempo para cobrir seus rastros, destruir evidências, fazer desaparecer testemunhas. El balanço acaba, como se ainda processando a magnitude daquele momento. Então eu fiz a única coisa que fazia sentido. Parei tudo. Chamei o FBI. Protegi minha testemunha. E sim, isso significou o fim do meu programa como o conhecíamos. Mas como eu espero meu diário naquele dia, algumas coisas são maiores que televisão. Dr. Phil se recostou, seus olhos ficando pouco distantes, claramente visualizando memórias daquele dia. Maddie estava segurando uma mochila. Uma mochila escolar simples que qualquer adolescente poderia carregar. Mas dentro dela estava diário. Caderno preto, onde ela havia meticulosamente documentado 2 anos de inferno, nomes, rostos.uga or es.tudo. E quando eu abri aquele diário e comecei a ler, eu percebi que estava segurando mais do que evidências. Estava segurando a esperança de 43 meninas. 43 famílias que ainda acordavam todos os dias sem saber em suas filhas estavam.
Quarenta congentos de pais que tenum quartos vazios e lugares vazios na mesa de jantar. Suavas ficumes forde agora, carregada de determinaco. Hoje, 6 meses depois, posso relatar que gracas ao diario de Maddie. O FBI desmantelou tres grandes redes de tráfico humano operando em 7 estados. 31 meninas foram rescatadas e retornaram para suas famílias. 57 pesos foram presas, incluindo, isto e publicou agora, senador da CUA. 2 chefes de polícia, juiz federal. E 17 outros individuos empáticos de poder e influência. Drive da fildixu essa informação para no por momento. Senador dos Estados Unidos. Thix, isso a funder. Uma pessoa que foi eleita para representar o povo, para defender a lei, para proteger os vulneráveis. Essa pessoa estava ativamente participando de uma das formas mais vis de exploração humana imagináveis. E você sabe por que pessoas assim conseguem se safar por tanto tempo? Porque las condom com duas coisas. Primeiro, que suas vítimas estaram com medo para falar. E segundo, que mesmo se alguém falar, ninguém vai querer realmente investigar pessoas poderosas. El olho diretamente para a câmera agora, sua expressão intensa. Bem, eles serão os cálculos com Maddie. Por esta garota, esta sobrevivente incrível, não apenas tive coragem de falar, ela tinha evidências. Evidências detalhadas, cuidadosamente documentadas, que não podiam ser ignoradas ou ignoradas. E eles serão os cálculos comigo também. Por quando coloquei aquele diário nas mãos do FBI, também coloquei minha reputação, minha carreira, todo o meu peso institucional por trás de garantir que aquilo fosse levado às últimas consequências. Não me importava como estava envolvido. Não me importava quando poder eles tinham. Eu estica no tempo sobrenomes ou títulos. Dr. Phil respirou fundo, organizando seus pensamentos para o que queria dizer a seguir. Vocês estão se perguntando por que está contando isso agora? Por que, 6 meses depois, finalmente está falando sobre aquele dia? E por que o julgamento principal começa na próxima semana? Todas as presas foram feitas. As acusações foram apresentadas. E Maddie, minha cor-hosta testemunha, já do seu depoimento em sessões fechadas. Ela está segura. Sua identidade está protegida. E agora a história dela, nossa história daquele dia, pode finalmente ser contada. Mas também está contando por quero que vocês entendam algo crucial. O tráfico humano não é algo que acontece lá fora em algum país do terceiro mundo. Está acontecendo aqui, nas nossas cidades, nas nossas vizinhanças. E as vítimas parecem como suas filhas, suas irmãs, suas amigas. Maddie estava apenas indo para a escola. Era uma terça-feira normal. 4 quartos de casa. El Paso, Dixano aquilo pesar. 4 quartos. E tudo que separa uma vida normal de pesadelo de 2 anos. E você sabe o que mais me perseguiu sobre aquele dia? O fato de que Maddie carregou aquele diário, aquele peso, sozinha por 6 meses após seu retorno. 6 meses, onde ela acordava todos os dias sabendo que tinha informações que poderiam salvar outras meninas, mas estava aterrorizada de me para usá-las. Porque ela tinha visto policial corrupto em sua casa. Porque ela tinha sido ameaçada. Porque, aos 17 anos, ela estava tentando lutar contra algo me ou que ela. E daquele dia no meu estúdio, quando ela finalmente encontrou alguém que acredita nela. Que não minimizou sua história. Que não tenta explicar ou racionalizar. Alguém que simplesmente pegou aquela evidência e disse, eu vou fazer algo sobre isso, Dr. Phil se levantou, caminhando lentamente pelo pequeno estúdio, a câmera o seguindo. E por isso que eu parei aquela gravação. Porque no momento em que eu vi aqueles nomes, aqueles detalhes, eu compreendi que tinha uma escolha. Eu podia tratar aquilo como televisão, como conteúdo dramático que iria gerar enorme audiência e discussão. Eu podia trabalhá-lo como o que realmente era, uma questão de vida ou morte para meninas que ainda estavam em perigo. E quando você coloca nesses termos, não há realmente uma escolha,
Nil quando voca tem uma consciência. Nil quando voca ser humano, and his dizer apresentador de TV. El volta para sua cadeira, se sentando novamente. Maddie me ensinou algo naquele dia. Ela me ensinou que o corajão não ia ausência de medo. E fazer a coisa certa quando voca está absolutamente apavorado. E corre quando sus pés estão sangrando. E documentar horrores quando voca mesma está vivendo elas. E entregar evidências quando voca sabe que isso vai mudar sua vida para sempre. E ela me ensinou que às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente acreditar em alguém. Acreditar quando elas contam sua história. Acreditar que suas feridas são reais. Acreditar que elas merecem justiça. Dr. Phil olhou diretamente para a câmera novamente. Sua expressão agora mais suave. Mas ainda determinada. Se voca está assistindo isso e sobrevivente de tráfico humano, de abuso, de qualquer forma de exploração, eu quero que voca saiba, voca será acreditado. Sua história importa, e há pessoas que vão lutar por voca. E se voca conhece alguém que está desaparecido, alguém que voca suspeita estar em perigo. Não desista. Continue procurando. Continue fazendo barulho, porque em algum lugar, pode haver diário sendo escrito, pode haver evidências sendo coletadas, pode haver esperança, mesmo quando parece não haver nenhuma, el paso. Uma última vez. Aquele dia no estúdio, quando eu disparam as câmeras, algumas pessoas pensaram que eu estava tendo colapso. Outros pensaram que era truque de publicidade. Mas eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Estava escolhendo vidas reais sobre entretenimento. Estava escolhendo proteco sobre redes. Estava escolhendo fazer a coisa certa sobre fazer a coisa fácil. E eu faria de novo. 1000 vezes, eu faria de novo. Dr. Phil se levantou, sinalizando o fim do monólogo. O julgamento começa na segunda-feira. 50 pessoas vão enfrentar justiça por seus crimes. 31 meninas estão de volta com suas famílias. E tudo porque uma garota de 17 anos se recusou a deixar seu trauma ser enviado. Ela transformou seu sofrimento em evidência. Sua dor em poder. Seu silêncio em salvaco para outras. Isso é coragem. Isso é heroísmo. E isso é porque, naquele dia, eu expulsei as câmeras do estúdio. Porque algumas histórias são importantes também para serem apenas televisão. Algumas histórias precisam ser tratadas como o peso e a seriedade que merecem. E para Maddie, que voca esteja agora sob seu novo nome, em sua nova vida, obrigado. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por sua coragem. E obrigado por me lembrar porque faço o que faço. Não e para os ratings. Não e para a fama. E para momentos como aquele, podemos realmente fazer diferença. El olhou para a câmera uma última vez. Ficam seguros, protegem suas famílias. Acreditam nos sobreviventes, e se vocês viram algo, digam algo. Por vocês nunca sabem. Sua liga cao, pode ser que salva alguém. A câmera lentamente fetiu em seu rosto, capturando a determinação em seus olhos antes de finalmente escurecer.